live and recording from the NFT boutique in Tulum for our More Women in Crypto weekly meetups. So wanted to welcome Jay Sanchez to our weekly meetup. We're here also with Raquel and Miroslava, and we've also got Francis joining us from Miami. So I just want to say hi. Oh, there I am getting recorded. Here we are. Hola. So Jay, Solarpunk is, somewhat of a new term that I've become familiar with. Hola, amigos. And it's part of this whole refi movement that I've also become a part of. And Jay and I met through the Gitcoin grant process, and now we're also part of the Gitcoin grant founders circle. So I've been getting to know a little bit more about Solarpunk, but I would love if Jay could, explain and share with everyone here what exactly is Solarpunk and why is it important for us, as we build these new worlds and create these new realities for ourselves. What is exactly Solarpunk? Thank you for having me. This is super fun. Well, I think so. Solarpunk has different ways of viewing it, and I guess my definition is around this fusion of art, activism, and politics. This movement that is bringing a vision of the future that we all know is possible, but it's also working to bring that vision into reality today. So there's a lot of activism, there are a lot of there's active hope. So in terms of really bringing forth that vision, there are people who are engaging in actions to create that world today. So it's grounded in the present moment, even though it's a vision of the future. And it's asking the question, what does a sustainable civilization look like? And I will go even a little bit further than that, and I will say that it's asking the question, how do we create more regenerative systems in our society so that all those systems, so we're talking about educational systems, the health system, arts and culture, governance, and the economic system, how do we make those systems more regenerative so that our ecosystems and the natural ecosystems like the soil, the forest, the ocean, watersheds, all these other ecosystems can also increase their health and vitality. So how can these systems become more regenerative and regenerated by the larger systems in society, that also humans and those communities living in those systems are also regenerated. So how are we all more regenerated? So humans, communities, and the planet. And so I would say the Solarpunk is that vision. And if Solarpunk is that vision and the scaffold to bring that vision, then refi, for example, it's one of the tools to get to that future, to bring that vision forward. Amazing. That's a brief overview. Yeah, well, also, una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí es hacer todas las discusiones también en español, así que si podrías también decirnos exacto qué es Solarpunk y cómo es la conexión con la comunidad de ReFi. Sí, bueno, en español es básicamente Solarpunk es una visión, ofrece una visión del futuro que todos sabemos ese futuro es posible, pero lo ofrece de una manera que nos da como la energía y la motivación de crear ese futuro, porque nos ofrece una visión más positiva y se enfoca en las partes positivas y en lo que es posible, como que qué es lo bueno que es posible, qué es posible que podamos hacer juntos como en comunidad. Y está preguntando la pregunta de cómo podemos crear sistemas más generativos en la sociedad, el sistema de la educación, el sistema de salud, el sistema económico, es donde viene ReFi. Entonces, ¿cómo podemos crear sistemas en la sociedad que son más regenerativos
no solo con los sistemas naturales y los ecosistemas, pero también con los sistemas humanos, las comunidades, las personas, cómo podemos incrementar la salud psicológica y emocional de las personas que viven en esos sistemas, que están sobre esos sistemas o que están conviviendo con esos sistemas, y cómo podemos vivir en armonía con esos sistemas y también con los sistemas ecológicos, con los sistemas naturales. Entonces, sí, Solarpunk es como la visión, en mi cabeza lo veo como la visión grande que tenemos para llegar a ese futuro. ReFi es una de las armas o de las herramientas que podemos utilizar para regenerar el sistema económico, para crear un sistema económico que es más regenerativo y que pueda mejorar el sistema en el que estamos, el capitalismo, que tiene tantas limitaciones. Entonces es como la versión en español. Sí, me encanta, lindo. Y cuéntanos un poco de tu journey. How did you stumble into Solarpunk and decide it was the movement that you wanted to spearhead, or in your way? Yeah, so I am a school psychologist and I've been working with families for over a decade. And one of the things that I noticed is that parents and families, especially families that I work with families of neurodiverse children and children with learning challenges and emotional challenges. And a lot of them are suffering or are navigating eco-anxiety and climate anxiety. And I started to find ways to invite those communities and to engage those communities in seeing what's possible. And so, because of the psychology of climate change, what's possible, defense mechanisms that we have to be able to self-preserve in a way. So if we are overwhelmed with our own basic needs and we're trying to meet our own basic needs, it's going to be more challenging to engage in climate action, for example, or to engage in activism or anything that is going to be outside of our own needs, because it's like an evolutionary self-defense mechanism. And so for families of neurodiverse communities and parents who are really busy just trying to help their children, I needed to find something that was really strong to invite them and to encourage them to come and to join those movements in a way that was motivating for them and in a way that was inspiring. And so I think Solarpunk offers that inspiration and that call to action, because it's not only about the vision, but it also talks about the solutions and brings awareness about the solutions and the things that we can do, that each of us can do to bring that future forward and to bring it into this present reality. So I think that's why I really fell in love with Solarpunk. So I was doing what I was doing, and then someone told me, "Oh, what you're doing is Solarpunk," and so I started to investigate, and I fell in love with it, and that's how I started to use it as part of my projects and what I'm working on. Yeah, These wow, days, yeah. that's amazing. And I think it makes sense. We're here in Mexico, and there is a lot of poverty, and one of the things for me that's hard is the garbage that is everywhere, and it's a matter of infrastructure. When you have no facilities going to the poorer areas of Tulum, and so what do people have to do? They have to burn garbage. So it's really unfortunate, and it impacts us all. So we do have to come up with these solutions, and I think the beauty of Solarpunk is that it does it in a way that's through art and through imagination, right? Yes, exactly. Yeah, it really, there's something that happens in our brain that gets activated when we see like visuals and stories of what's possible, instead of the visions and stories of everything that is going wrong. So Yeah. the brain is actually more activated positively when we see these stories, these positive stories. Mm-hmm. I love it. Okay, let's talk about that in Spanish as well. So, de cuéntanos un poco de
cómo llegaste a ese movimiento de Solarpunk y cuéntanos tu historia. Sí, bueno, como soy psicóloga de escuela, he trabajado mucho con niños y con familias que tienen problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, y también dificultades emocionales. Muchos tienen depresión, ansiedad, y hay muchos que están también navegando y tienen ansiedad ecológica o la ansiedad del clima, que sí, en español es como ansiedad del clima, y como que no tienen mucha motivación para el futuro, no tienen como que esa esperanza de ver un futuro positivo. Entonces, para mí Solarpunk fue como una herramienta que encontré para invitar a más gente y especialmente gente o familias que tal vez estaban muy overwhelmed o que tenían que están más ocupadas digamos, atender las necesidades de sus hijos, o como decías tú, que hay basura en las calles, que hay gente que tiene que hacer cosas que no son necesariamente buenas para el medio ambiente, pero el Solarpunk como que ofrece esa visión de lo que es posible, de las cosas positivas que son posibles en el futuro, y también cómo podemos llegar a ese futuro y cómo podemos empezar a llegar a ese futuro en estos momentos, porque trae atención a las soluciones, y muchas de las soluciones, como por ejemplo lo que tú estás haciendo, y ese tipo de soluciones positivas son buenas para el cerebro porque nos activan de una manera diferente, activan nuestra creatividad, activan nuestras ganas de ayudar, de juntarnos a nuestras comunidades y hacer cosas que puedan mejorar ese presente y crear ese futuro positivo. Entonces, esa es como la historia de cómo llegué a Solarpunk. Yo estaba aparentemente, cuando le estaba describiendo a alguien mi trabajo y lo que yo hago, él me dijo, oh, estás haciendo Solarpunk. Entonces desde ahí empecé a investigar más de Solarpunk, y así fue como que me enamoré de Solarpunk, y ahorita estoy usando elementos de Solarpunk para mi proyecto y para traer más gente a este movimiento, y para que puedan también encontrar como su forma de ayudar, su parte específica, cómo pueden ayudar a crear ese futuro. Sí, me encanta, y me encanta que bastante es hecho sobre parte del arte y el storytelling, que te activa la imaginación, la creatividad, como estabas diciendo. No, es muy lindo. Bueno, háblanos un poco de tu proyecto de Solarpunk Generation, y de ahí volvemos a inglés. Ok, so en español, bueno, Solarpunk Generation es un proyecto que utiliza elementos de Solarpunk y también los combina con elementos de psicología de comunidad, psicología ecológica, también un poquito de psicología positiva, y toma todos estos elementos para crear, la idea, la misión es acelerar la regeneración, la inteligencia colectiva y la innovación. Y también la idea es invitar o crear más acción ecológica y climática que sea entre generaciones. Estamos hablando de niños, padres, abuelos, todos los que están envueltos en el núcleo familiar, hermanas, hermanos, básicamente todos, para que los niños y los jóvenes también vean que toda la gente está involucrada en crear ese futuro, y que ellos vean que no están solos y que hay esperanza, porque si todos estamos ayudando, hay una forma más posible de llegar a ese futuro. Entonces Solarpunk tiene son varios proyectos que se ayudan ellos mismos. Entonces hay un summer camp en el que estoy trabajando, que este año la idea es hacer el pilot este año. Es un summer camp, es un curriculum
un summer camp es como un campamento de verano, y un curriculum o no necesariamente curso, pero en español la palabra es un poquito más diferente, pero es como para no necesariamente dar a las personas y a los niños a que encuentren sus talentos en ese futuro o en esas soluciones en las que ya están sucediendo y cómo ellos se pueden involucrar con todas esas soluciones. Eso es en español. Super. Me encanta. And so, Day, tell us a little bit of what Solarpunk generation is that you just explained in Spanish, in English. Okay. So Solarpunk generation is taking elements of Solarpunk, of the Solarpunk movement, and is also combining them with elements of eco-psychology, community psychology, a little bit of positive psychology, and using a lot of those elements, combining them to create or to engage, to invite more people into intergenerational environmental action. So it's using the arts and storytelling to accelerate regeneration, collective intelligence, and innovation. And so there are different pieces of the project, and one of those is the summer camp, or the Solarpunk summer camp, where people can come together to learn about solutions, gaps, and problems, and see where they can become involved with those solutions, and also find their unique talents and their unique roles in the larger web of solutions and the larger web of that the compounding crisis, and being able to find their passions, and in a way find their ikigai, find what they can do to help bring forth that vision of the future that is possible. And so there's also a curriculum, there's also a podcast. That's one of the first things. And then there's an art contest where I'm inviting people to create art with Solarpunk art with people in it. So people engaging in cleaning like beach cleanups, or planting trees, just any regenerative action, but doing that with other people. So showing what that looks like, what a Solarpunk future looks like with people in it. Because we see a lot of images like we have in the background of buildings with plants and all of that, environments that are very Solarpunk, but I feel like we need more images with people in it, so that people can see themselves in the movement and they can join the movement. So that's a little bit of the project in English. Amazing. And so for the art, how do you feel about AI art submissions? That's a really good question. So recently, I was paying attention to a Solarpunk artist actually who shared that the AI can be a tool also for artists to kind of like imagine or prototype. So that's what I heard from him, that it could be a tool. Very recently, though, I learned a little bit about one of the apps, the app that is creating, I cannot remember the name, Lensa. but the app that is creating art. Lensa. Yes, Lensa. Mm-hmm. Yes, so it's creating art of like people. And what I heard about this one in particular is that they use this system, this diffusion system, where they use art from artists, and they're not really like crediting those artists, or they're not really paying for their work. And so I'm not sure if all the apps work the same way. That's something that I've been meaning to like learn more about. But obviously those are limitations to that I think those are questions of ethics that we have to look into. But I also think that, if it's properly, if artists are properly credited, and if they are if they receive rewards for their work, I think it can be a great tool. But I think it's too early to know how these apps are working. So I think I'm a little cautious right now about like making a final decision about how I feel about AI. How do you feel about AI? Yeah, I also just learned about that with Lensa, and I did mine. I liked it, and it was really for the same reason that you just said, that I felt like my avatar
and the avatars that were generated were inspirational to me, and you know, like I saw like my potential, or like my fierce, you know, super you know, hero woman, you know, in a lot of them. So I really liked it and enjoyed it. And I didn't know this about the artist not being compensated before. So that's something new that I just learned as well. But I agree with you. I think that, you know, whatever, I mean, and this company has made a freaking fortune charging everyone, you know, $6 for every, you know, 100 images or whatever. So yeah, I agree with you. But there, you know, there's other AI applications like, what is it called that does the worlds more? Mid-Journey, yeah. And I don't know how that works either. But I do think that it can be a tool and an aid in creativity. So I think it's interesting to explore it. I don't think that we should, you know, just say that it's, you know, I don't think we have any choice but to accept it. You know, it's here, right? So how do we... Right, exactly. Yeah. So, yes, so, te había preguntado que cómo te sentías sobre el tema de arte, de inteligencia artificial en el arte. Sí, hace poco, cuando empezó a salir el AR art, yo utilicé Midjourney, por ejemplo, para crear varios como prototipos, y también porque no soy una artista visual, no es como mi fortaleza. Me pareció muy interesante como crear los prototipos y, como dices tú, inspirar y crear como esa, inspirar la imaginación. Y me pareció que podía ser un tool, o puede ser una herramienta. Y pues hasta hace poco que aprendí de Lensa lo que, pues el sistema que ellos utilizan, que es un sistema de difusión en la que toman arte pues de todos los artistas, incluyendo los que no han dado permiso para que usen su arte. Entonces me pareció un poquito pues preocupante que haya como este elemento de que de no pagarle a los artistas, pero me parece que, como dices tú, está aquí, o sea, no se va a ir a ningún lado. Ahí está aquí, y lo único que podemos hacer es como crear sistemas que sean más respetuosos y más, sí, como que sistemas más holísticos para este tipo de, para que todas las personas que están involucradas sean recompensadas. Creo que es un poco temprano para saber cómo crear estos sistemas, pero como dices tú, está aquí, y tenemos que ver cómo lo hacemos funcionar en esta sociedad. Sí, exacto. Aquí está Miros, te quiere preguntar algo también. Hola Day, muchas gracias por tu plática tan interesante y por compartirnos tu trayectoria. A mí me gustaría preguntar, ¿cuál fue como el obstáculo más difícil que en toda esta parte te encontraste? ¿Qué fue como lo más complicado? ¿La mentalidad, la parte de la tecnología? ¿Qué fue lo más complicado para ti? Eso me gustaría saber. Gracias, qué buena pregunta. Pues te voy a contar yo creo que lo más difícil para mí ha sido, y hasta hace poco, como que la parte de que es un viaje, sí, es un viaje un poco solo, digamos. A veces, digamos, tu familia no lo entiende, como que tus amigos no lo entienden, como que esta persona, porque está tomando tanto tiempo en crear estas cosas, para qué está creando esas cosas, esos proyectos, como que no están como que muy involucrados en la parte del cuidado del ecosistema. Entonces eso ha sido un poquito difícil, pero lo que también me tiene muy contenta es que cuando empecé a crear este proyecto, empecé a conocer mucha gente como Sandra, por ejemplo, que está involucrada en soluciones con el océano, o con soluciones que son súper innovativas. Entonces se empieza a conocer mucha gente que está no solamente preocupada por el planeta, pero que también está trabajando para crear un mejor sistema. Entonces, ese mismo como challenge ha sido algo que ha sido muy bonito, como el proceso de conocer a los otros, conocer a esa gente que está preocupada por el planeta, y las soluciones que están creando para eso. Qué bonita pregunta. Sí. Muchas gracias por compartir. Sí, a ver, en inglés.
What Miroslava asked was, okay. what has been your biggest challenge so far in your journey, in your Solarpunk journey? Yeah, so I was just sharing that I think it's been a very isolating journey up until a few months ago, I would say, where like the people around me didn't understand what I was doing. They didn't understand why I was putting so much energy into these things that, this is not, I'm not making a living out of this. It's more about like really a passion that I have. And so people not understanding the urgency of why I'm doing these things. And then after putting that project out there into the world, just connecting with the others and connecting with people who are actually working in service of the planet and working in making those regenerative systems or those creating those systems that are more regenerative for the planet and for everyone involved. And so just getting to know all those people has been a really beautiful journey. Even though at the beginning it was hard because it was isolating and I didn't know anybody doing similar things, now I'm just meeting those hard because it was a bunch of people who are creating amazing things, and it's just very inspiring. That really gives me a lot of hope, and it gives me it fuels my motivation to continue doing what I'm doing. So that's a really great question. Thank you for that question. Yeah, I definitely agree with you. It's, about finding the others and how that just helps you so much to know that there's other your tribe is all over the world. And yeah, I think a lot of us are doing Solarpunk without really having put the term on it or the phrase on it. So I hope that like Tulum someday becomes a Solarpunk city, in reality. That would be amazing. Yeah. Does anyone else in the audience have any questions? And hello, Ron, how are you? I think you're new to our meetings. If you want to introduce yourself maybe and say hi. Or not, it's okay. Does anyone else have any other questions for Day? No? Hi, Day. I'm Rachel, and it's just say thank you for your job. It's amazing, and thank you. I don't know. Definitely, Yeah. Thank you for what you're doing. ¿Qué va a ser tus próximos etapas para continuar lo que estás haciendo y con Solarpunk Generation? So, ahorita la siguiente etapa o lo que estoy trabajando es aparte del Solarpunk Art Contest, en encontrar un lugar para hacer la exhibición y el showcase para mostrar todas las entradas, las personas que ponen arte para el concurso, y también crear el equipo básico del proyecto para empezar a crear los pilotos y para empezar a crear encontrar el lugar para el summer camp, donde va a ser el campamento de verano. ¿Y eso va a ser en Colombia? Sí. ¿Perdón? ¿Eso dónde va a ser? Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando dónde van a ser los pilotos. ¿En cualquier parte del mundo estás buscando o cierto? Sí, puede ser en cualquier parte del mundo. Estoy buscando como en Europa. Ahorita pues voy a viajar a Europa, pero la idea es donde estoy abierta como a las posibilidades, en un lugar que la gente quiera colaborar para este tipo de proyecto. Estoy como abierta a las posibilidades. Qué lindo. So, and then in English, if you could tell us what are the next steps for your project? What's the future of Solarpunk Generation? Yeah, so the thing that I'm focusing on right now is the contest, the Solarpunk Art Contest, and getting all the entries so that early next year, we can have the exhibition and we can have the gallery to showcase the entries and the submissions. And then I'm also focusing on building my core team. So the main people who are going to be part of the core team and getting more funding secure for building those pilots. And so finding the places. And
people who would like to collaborate to create the summer camp, to have the first summer camp. And the idea is to have this curriculum be like a mobile curriculum that more people can use after. So after this pilot, the idea is that more people can use the curriculum on their own and they can create and replicate their own. So that's where I am right now. Beautiful, beautiful. Sí. Bueno, muchas gracias, Day, por estar aquí esta noche con nosotros. Fue una linda charla. Encantamos lo que estás haciendo. Thank you so much for joining us today and telling us about Solarpunk. It's so inspiring, and we love it. And thank you for what you do. Gracias. Thank you so much for having me. This was so much fun. Gracias por tu existencia. Thank you for your existence. Thank Yes. you. Bye, everyone. Ciao. Beautiful day. Bye. Bien bonita, güey. Bien Palabras, bonita. porque es muy lindo. Bien bonita ella, ¿no? Inspiración, Sí, además. wow. Porque Sí. la fuente de inspiración de ella